Bonjour and welcome. My name is Michelle Chawla. I'm the Director General of the Strategy and Public Affairs Division at the Canada Council for the Arts. On behalf of the Council, it's my great pleasure to welcome you to our 2019 annual public meeting. I will be the MC for today's event. Je salue tous ceux et celles qui sont présents aujourd'hui, ainsi que ceux et celles qui écoutent notre web-diffusion ou qui nous suivent sur les médias sociaux. All of our presentations will be in English and French, and the speeches will be available in both languages on our website following the event. Merci à toute l'équipe de traduction simultanée ainsi qu'aux équipes d'interprètes de langue des signes en anglais et en français. At this time, I'd like to start with land acknowledgement. I'd like to acknowledge our presence on the unceded customary territory of the Algonquin Nations and to recognize the unique contributions of Indigenous peoples to our cultural landscape. This afternoon's agenda includes updates on our activities and insights into the year ahead from both our chair of our board, Pierre Lassonde, and our director and CEO, Simon Brault. The speeches will be followed by a question period. We will respond to questions from the live audience, as well as those of you watching online. We had also invited you to submit questions before today's meeting, and we will respond to questions that we received in advance. And for those of you online, you can send your questions using the hashtag Canada Council 19. Ceux et celles qui sont en ligne pourront nous faire parvenir les questions au mot-clic Conseil des Arts 19. Nous tenterons de répondre à toutes vos questions, mais il est possible que nous manquions de temps. Following the meeting, those of you present here in Ottawa, we invite you to join us in the Winter Garden in the reception area, which is on the ground floor of the building here at 150 Elgin, where there will be a special artist performance, but more on that later. So we have a packed agenda, and we're excited to share it with you. So let's get started. J'aimerais vous présenter le président de notre conseil d'administration, Pierre Lassonde. Pierre s'est joint à nous en juin 2015. Philanthrope, grand collectionneur d'art et passionné de l'art au Canada, Pierre croit avec justesse que l'art devrait bénéficier à toutes les Canadiennes et à tous les Canadiens. Please join me in welcoming Pierre Lassonde. Thank you, Michelle. And I also would like to thank everyone who is here with us today, as much in the room as on social media out there. Every year, your attendance is proof that you believe in the Council's importance. And I'd even go so far as to say as you believe in the growing impact that we have on the lives of all Canadians. As you know, we are at the halfway mark in the progressive doubling of our budget. I'd like to take this opportunity to thank the current government for the Council's budget increase. To my knowledge, there are very few national arts funding organizations in the world that are in our position. And with the ability to invest so strategically in the future of the arts sector. And I want to emphasize national because the City of Calgary has just announced that it was doubling its own investment in the arts, and we certainly applaud that. The Council is delighted to have the means it now has to support the arts and artists so that they can take their rightful place in society and have a really, truly lasting impact. I'd also like to thank you on behalf of the artists who now have enhanced means to give the public access to their great creativity. Numerous communities in Canada are already reaping the benefits of this, and I think it's just the beginning. Needless to say, many people are benefiting from this. For business people like me who know the importance of measuring the results of our investment, economic impact is a more concrete gauge. So in 2016, for example,
more than 650,000 jobs in Canada were culture related. And if you look at the gross domestic product, it exceeded $53 billion. And that's a GDP strictly related to the arts. So right now, just let's take a small break and watch the video produced by the council. I want to thank all the artists and organizations who submitted images and footage for this video. Please roll. It provokes us. It inspires us. It stirs our imagination, feeds our creativity, and sets us in motion. It takes us places we never thought possible. It is freedom, experimentation, pain, and joy. It creates new myths and reinvents old ones. It soothes the weary and offers us hope, touches our very souls. It breaks new ground, breaks down walls, and brings us together. Art connects us with ourselves and drives us forward, telling our stories and giving us voice. Art shows us who we are. Arts are part of us all. Well, as you can see, the video is a remarkable expression of the diverse and dynamic nature of artistic creation and the ways that it impacts us. Now, as expected, the doubling of the budget has created great expectations and raised, quite a few questions, both from current recipients, but also from those that the council is attempting to reach out for the first time. I just want to assure the arts community that the board is very aware of these questions and we are keeping our eyes to the ground. And this is why we will continue to explain the incremental doubling, because it means that investments are incremental and they are spread out over 5 years. And they're based also on very clear-cut funding objectives. Simon will expand on that in his speech a little bit later. Nos investissements accrus, nous les faisons en respectant nos processus, nos principes et nos engagements stratégiques. À cette fin, une saine gouvernance du Conseil des arts est essentielle. La gestion des fonds publics doit être faite de façon transparente et elle doit tenir compte des réalités sociales qui sont diverses et changeantes. Et afin de s'assurer que cette saine gestion reste toujours optimale, le Conseil dispose de diverses entités, comme le Conseil d'administration et ses comités. Mais un regard externe est toujours souhaitable. Et je veux faire ici une courte parenthèse. Tous les 10 ans, le Conseil doit se soumettre à un examen spécial du Bureau du vérificateur général du Canada. C'est un audit de performance à la suite duquel le vérificateur général formule une opinion sur la gestion du Conseil dans son ensemble. Alors, le dernier examen était l'an passé, s'est déroulé en 2018. C'est un exercice qui est long, complexe, et au cours duquel le Conseil se doit de fournir un nombre honnêtement incroyable de documents qui doivent être examinés. Alors, j'en profite pour féliciter les différentes équipes du Conseil qui se sont mobilisées pour s'assurer de répondre aux demandes et avec une grande rigueur. Vous avez accompli honnêtement un travail colossal. Et je n'ai pas besoin de vous le dire, le rapport, évidemment, s'est avéré très positif. Il a non seulement validé la qualité de la gestion du Conseil, mais il a aussi confirmé l'efficacité de sa nouvelle orientation. Et les différentes recommandations formulées par le vérificateur permettent au Conseil de s'ajuster en conséquence. Fin de parenthèse. Je parlais plutôt de transparence. Et c'est une des raisons pour laquelle le Conseil planifie 2 grandes communications annuelles avec les Canadiens et Canadiennes. D'abord, on a évidemment, le Conseil produit son rapport annuel.
Son rapport fait le point sur le financement et sur l'avancement de ses engagements. L'Assemblée publique annuelle, comme celle d'aujourd'hui, est l'autre occasion du Conseil de rendre compte de ses activités et de répondre à plusieurs questions. En 2018, notre personnel a aussi tenu des séances d'information dans tout le pays pour traiter de sujets variés avec, évidemment, de groupes variant de 50 à plus de 200 personnes. Ces rencontres sont des occasions uniques pour échanger directement avec la communauté artistique. Outre les activités du Conseil, celles de la Commission canadienne pour l'UNESCO sont souvent convergentes avec celles du Conseil et elles apportent aussi une réelle contribution à notre société. L'initiative Parlons réconciliation, menée avec divers partenaires, a jusqu'à maintenant suscité de riches conversations entre autochtones et non autochtones à partir du visionnement de films d'artistes autochtones, et cela dans une trentaine de bibliothèques du Canada. Le Conseil est aussi présent sur différentes tribunes clés, et j'ai personnellement été ravi de participer cette année à l'une d'elles avec notre présidente Nathalie Bondil et notre directeur général Simon Brault. Nous avions été invités par le Conseil des relations internationales de Montréal, le CORIM, pour discuter l'importance des arts sur la scène internationale. Le thème général était « Pourquoi les arts doivent-ils traverser les frontières ?» Cette rencontre a permis de montrer à quel point nos expertises variées peuvent expliquer et mettre en valeur les forces du Conseil. En parlant d'expertise, j'aimerais vous dire quelques mots sur notre conseil d'administration. Comme vous le savez, il comprend 11 membres et l'expertise et la diversité de ce groupe méritent d'être soulignées. Cette année, nous avons accueilli 2 nouveaux membres, M. Carl Schwanik de Medicine Alberta et Kim Spencer-Nairn de Vancouver en Colombie-Britannique. Tous deux ont une très bonne expérience en gestion d'organismes artistiques. Ils se joignent à une équipe solide dont les diverses connaissances du domaine des arts et de ses réalités sont indéniables. Avec les 6 hommes et 5 femmes du CA, je crois que la gouvernance du Conseil est en de très bonnes mains. J'aimerais d'ailleurs féliciter notre vice-présidente, Mme Nathalie Bondil, qui vient tout juste de recevoir le prestigieux prix Peter Herndorf. Directrice générale et conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Nathalie est ainsi la première dirigeante d'une organisation culturelle québécoise à recevoir ce prix. Le prix Peter Herndorf récompense chaque année un leader du domaine des arts et des affaires qui développe des partenariats. Et sous sa direction, le Musée des Beaux-Arts de Montréal est devenu le musée le plus fréquenté au Canada. Alors, nous avons une grande chance, nous ici, de profiter de son expertise au sein du Conseil. We are very fortunate to have a board that is totally 100% committed to delivering values to all Canadians. I would like to conclude by thanking Simon Brault for his enlightened and courageous leadership at the Council, and by expressing my gratitude to all Council staff and for their passion and hard work, which is appreciated by all. I'm confident that the upcoming year will be an exciting one for the arts in Canada, and I want to thank you. I will now turn it over to our Director and CEO, Monsieur Simon Brault. Simon. Thank you, Pierre. Merci. Bonjour tout le monde. The Canada Council, as you said, is at the midpoint of a transformative journey. Our journey began, in fact, in 2016, and it was the first year of the 5-year strategic plan that we named, I think, wisely, Shaping a New Future. Our destination at the end of that plan and after
is an arts sector that is more strongly connected to the lives of our fellow citizens. In other words, an arts sector that can contribute significantly to the creation of a shared future for the many people in this country in all their diversities and aspirations. The arts hold the inherent power to bring people together. By the end of our strategic plan, the Council will emerge, hopefully, from its transformation and its strategic repositioning, better equipped to amplify the presence of this awesome power here in Canada and around the world. The Council will also be better equipped to be in sync with the needs, the evolving needs of the wider public and the realities of our ever-changing world. As our chair mentioned, in the 2016-17 year, the Council also received its first increase to its budget. As you may recall, this was part of the Government of Canada major reinvestment in the arts and culture. And by 2021, our budget will have doubled to $360 million. Now, in the 2018-19 year, we are, as I said, at the midpoint, but both of our strategic plan and both of the progressive or incremental doubling of our budget. We have also now completed the first full year of the new funding model, and we can already draw some conclusions about the viability of this model. Even at this very early stage, we're starting to see the impact, and we have an understanding of what needs to be adjusted in order to really reach all the goals and all the commitments we made. One of our programs, and I think it's the first intention I had the honor and responsibility to announce when I came to the Council, was this question that we would create a program called now Creating, Knowing, and Sharing the Arts of Cultures of First Nations, Inuit, and Métis people, that we would create a program that would really be informed by this notion of self-determination and this notion of sovereignty of the First Nations people. And I'd like to emphasize that all of us here, and I see that every day, we have something very important to learn from the artists that are supported through this program. Why? Because it's obvious that the Indigenous people succeeded to never separate the arts from the ideas of healing, the ideas of human existence, and their very daily life. And I think it's something really important to learn, because it's probably one of the biggest struggles we have, the majority of us, because we live in a society where we succeeded to make the separation between the arts and the human existence. There should not be no separation. In a similar vein, at the heart of the Council's transformation is the revisioning of the arts are as more deeply interconnected with all aspects of our lives. In the first year of the Creating, Knowing, and Sharing program, the Council succeeded to reach more than 200 artists groups and arts organizations with close to $10 million in grants, of which 40% received a grant from the Canada Council for the very first time. And that is really transformative. It's not doing more of the same. It's really opening new territories and bringing new people, new voices, new visions under the tent. Further to this, there have been significant increases to all Indigenous organizations already receiving operating funds from the Council. This has meant greater visibility of Indigenous artists here in Canada and internationally. It's fascinating. Everywhere I go in the world, there's a huge interest about this cultural renaissance, this artistic renaissance that is driven by our Indigenous artists from Canada. And I think that this recognition, this acknowledgement will be even more powerful in 2019 because it's the UNESCO's International Years of Indigenous Languages,
and the Canada Council will do everything to honor the importance of that year here in Canada and all around the world. Our support to Indigenous creation is part of 4 major commitments we have made in 2016. We fulfill these commitments through the strategic investment of our increased budget to have a real impact on the arts sector. I'd now like to give you a very short update on those 4 commitments. L'un de nos engagements était de tripler le soutien du Conseil à la création autochtone. Jusqu'ici, notre investissement pour soutenir les artistes et les organismes autochtones a déjà doublé. Nous sommes en voie d'atteindre notre objectif, soit le triplement des investissements d'ici 2021. En 2018, par exemple, nous avons aussi doublé notre soutien à la présence du Canada à la Biennale de Venise, qui est vraiment une des plus importantes plateformes internationales pour les arts visuels, mais aussi pour l'architecture. Et pour la première fois, il y a un projet qui a été pensé, réfléchi, imaginé par des architectes autochtones. C'était la première présence officielle du Canada de cette façon-là à la Biennale. L'exposition qui s'intitulait « Unceded, Terres en récit » a été organisée par l'architecte de renommée mondiale Douglas Cardinal, qui est connu ici à Ottawa, évidemment, puis qui est établi à Ottawa, et avec la participation des commissaires Gerald McMaster et David Fortin. L'un de nos engagements les plus ambitieux, je dirais, mais aussi probablement qui va avoir le plus d'impact, qui va transformer le plus la scène artistique de notre pays dans les prochaines années, c'est l'engagement de verser 25%, donc un quart de tous les nouveaux fonds qu'on reçoit pendant 5 ans, et ces nouveaux fonds équivalent à l'entièreté du budget, puisqu'on double maintenant l'entièreté de notre ancien budget. Donc, d'accorder 25% de tous ces nouveaux fonds à des nouveaux bénéficiaires d'ici 2021. Cet engagement-là est extrêmement important. On parle d'un montant d'argent qui est énorme, mais on parle d'un travail immense pour rejoindre des gens qui n'ont jamais été rejoints jusqu'à maintenant par le Conseil et qui vont avoir la première chance de créer quelque chose, de mettre quelque chose sur pied, de lancer des carrières, de faire entendre une diversité qui va refléter, en fait, l'évolution de notre société maintenant. Cet engagement, c'est aussi, évidemment, un engagement à joindre, à inclure la prochaine génération d'artistes et d'organismes artistiques. Et quand je parle de génération, je ne parle pas simplement d'âge. Dans certains cas, il y a des gens qui vont venir pour la première fois au Conseil des arts et qui sont déjà des artistes accomplis ou des groupes qui travaillent depuis longtemps. Mais la prochaine génération est invitée. Il y a une ouverture qu'on n'a pas vue au Canada à aucun niveau depuis de très nombreuses années. Jusqu'ici, à ce chapitre, puis encore une fois, c'est un objectif qui est extrêmement ambitieux. Les choses progressent très bien, j'en suis très content. L'an dernier, nos agents de programme ont pris la route, comme jamais, à travers le Canada pour parler à de nouveaux candidats, à des candidats potentiels. Ils ont sillonné le pays pour aider les artistes et les organismes artistiques à découvrir les programmes de notre nouveau modèle de financement et à mieux comprendre les possibilités qui leur sont offertes par le Conseil des arts. En 2018, nous avons tenu plus de 35 séances d'information comme ça partout sur le territoire, dans toutes les provinces. Nous avons organisé des séances d'information avec plusieurs des groupes prioritaires pour le Conseil, dont les artistes des diverses cultures, les personnes sourdes ou handicapées, les jeunes, les artistes des communautés de langues officielles en situation minoritaire. Ça fait longtemps que le Conseil des arts n'a pas été sur la route de cette façon-là. Et non seulement nous sommes sur la route pour informer, mais nous avons quelque chose de concret à offrir, nous avons des moyens à offrir. Nous continuerons de parcourir le pays en 2018 pour atteindre encore plus de gens et attendez-nous dans des endroits qui ne sont pas nécessairement habituels pour le Conseil des arts parce qu'on réalise qu'il ne faut pas toujours retourner dans le centre-ville des grandes villes. L'avenir se passe en dehors simplement des centres-villes des grandes villes. Donc, ces démarches dépassent le simple engagement qu'on a pris. Elles sont au cœur de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire de joindre de plus en plus nos concitoyens.
On veut s'assurer que les artistes, que les écrivains, que les travailleurs du milieu artistique ont accès à notre soutien, mais aussi que la population a accès à une vie artistique qui est à la fois diversifiée, qui est pertinente, qui est actuelle, qui est vibrante, qui est poignante et qui est nécessaire. Je vous encourage donc à suivre dans les médias sociaux, à nous suivre dans les médias sociaux pour voir quand nous allons visiter votre région ou une communauté à proximité. Alors que nous appuyons les arts au Canada, nous songeons aussi beaucoup et nous agissons beaucoup sur la façon de soutenir la présence des arts et de la création artistique et littéraire d'ici à l'échelle mondiale. 3 éléments soutiennent la stratégie internationale du Conseil. Évidemment, on a nos programmes de subvention. On essaie aussi avec nos collègues des ministères, avec nos collègues des autres conseils des arts à travers le monde, de mieux comprendre la situation géopolitique et artistique mondiale pour avoir une stratégie pour être capable d'être présent à plus long terme dans plusieurs régions du monde, au lieu de simplement aller et revenir. Et à l'intérieur du Conseil, on a aussi beaucoup réorganisé, créé de nouvelles façons de travailler pour s'assurer qu'on soit capable de saisir les opportunités qui s'offrent, qu'on soit capable de saisir la balle au bon, puis qu'on soit capable d'avoir une présence qui a beaucoup plus d'impact à l'échelle internationale que de simplement traiter un dossier ou une demande de subvention au cas par cas. Pour accroître la présence des artistes et des organismes artistiques du Canada à l'étranger, nous nous sommes engagés à doubler notre soutien aux activités internationales d'ici 2021. La situation est telle que cet engagement-là a été très facile à livrer. On a déjà plus que doublé nos investissements, même si on est à mi-chemin de notre plan stratégique. C'est un des secteurs au Conseil où il y a une croissance la plus forte de la demande. On est vraiment dans une situation où les artistes, les auteurs, au Canada, partout au Canada, dans les 2 langues, y compris des artistes autochtones, ont une immense impulsion d'être présents sur la scène internationale. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une demande croissante partout dans le monde pour entendre, voir, rencontrer les artistes canadiens. Ce résultat, donc, montre à la fois qu'il y a un intérêt marqué partout sur la planète pour les arts, mais aussi l'idée qu'on peut, à partir du Canada, rayonner davantage qu'on l'a fait dans les dernières années. Le Conseil va donc continuer à soutenir la présence mondiale de nos artistes, de nos organismes artistiques dans les prochaines années, grâce à ces subventions, en particulier par le programme Rayonner à l'international. Mais au-delà des subventions, le Conseil a aussi entrepris plusieurs initiatives pour renforcer, pour marquer, pour délimiter la présence et l'influence du Canada sur la scène internationale. Ainsi, en 2018, nous avons organisé le tout premier sommet des Amériques sur la culture ici à Ottawa. Cet événement a réuni des artistes d'à peu près tous les pays des Amériques, des penseurs, des leaders culturels, des décideurs politiques, des décideurs civils. Et vraiment, ça a été l'occasion d'une immense discussion sur notre capacité, en coopérant, à avoir plus d'impact dans notre soutien aux arts et à développer une véritable citoyenneté culturelle qui est probablement une des citoyennetés importantes pour le siècle qui vient. Jetons donc un coup d'œil à une vidéo où le ministre de la Culture de l'Argentine, parce qu'on travaillait en coopération avec l'Argentine, les 2 bouts du continent, pour organiser ce sommet. Donc, Pablo Avelluto, qui va nous souligner certaines des idées qui ont été abordées lors de ce sommet en mai 2018. Donc, nous avons une vidéo. Creo que tenemos una oportunidad extraordinaria a partir de estos días y de establecer un llamado a la acción que nos permita poner nuestras ideas en práctica y poder aprender unos de otros para poder desarrollar políticas culturales mejores, mejor financiamiento y un logro de los derechos plenos de ciudadanía cultural de todos los habitantes de las Américas. Bueno, en el caso argentino venimos trabajando mucho
en relación a esta cuestión de cómo sumar participación de todos los sectores, en particular de aquellos más vulnerables. La cultura ya no es solamente la apreciación de las grandes manifestaciones de las disciplinas artísticas. Hoy es también un modo de construir ciudadanía, un modo nuevo de construir ciudadanía, la ciudadanía cultural, de lo cual se ha estado hablando y se va a hablar mucho en estas horas. Lors de ce sommet, les participants ont vraiment cerné des enjeux qui sont communs, proposé une déclaration commune qui a été entérinée, dans laquelle parle de la nécessité d'accroître la diversité dans le secteur culturel, d'instaurer une vision pour une meilleure inclusion numérique, en fait pour lutter contre la fracture numérique et pour soutenir les droits des Autochtones. À cette époque où les frontières ont tendance à se fermer, en tout cas certaines des frontières ont tendance à se fermer, cette déclaration commune montre le potentiel qu'ont les arts, d'une certaine façon, de traverser les frontières physiques, de traverser les frontières politiques, les frontières économiques, pour développer plus d'unité, plus de coopération entre les peuples. Ce qui est fascinant quand on participe à un sommet comme ça, c'est ce qui est discuté, mais aussi les gens qu'on rencontre, le réseautage. Et juste pour donner une idée de ce que ça peut avoir donné, il y avait lors du sommet une participante qui venait du Mexique, qui était dans la délégation du Mexique et qui était en appui à la délégation du Mexique. Quand je suis allé au Mexique dernièrement, j'ai appris que c'est la nouvelle ministre de la Culture du nouveau régime mexicain, qui est un changement de régime très, très important après des années et des années de même type de gouvernement. Et déjà, on a un contact. On a inauguré ensemble l'exposition Kandinsky. C'était sa première fonction au Mexique. Et c'est vraiment parce qu'elle était lors du sommet ici puis qu'elle a gardé un souvenir absolument ébloui de ce qui s'est passé ici à Ottawa. Donc, vous pouvez lire la déclaration commune qui est et le rapport sur le sommet dans notre site Web. C'est intéressant de voir que ce qui a été débattu là est aussi débattu simultanément un peu partout dans le monde. Et le prochain grand sommet mondial sur la culture qui a lieu à Kuala Lumpur au mois de mars est déjà très influencé par le travail que le Conseil des arts, avec ses partenaires, a fait en termes de déblayage au niveau théorique et pratique pour ce sommet-là. L'automne dernier, j'ai eu la chance, le privilège de participer à plusieurs tribunes internationales où j'ai essayé de ramener les idées qui sont au cœur de la déclaration de ce sommet-là, mais aussi beaucoup insisté sur l'importante renaissance de la diplomatie culturelle dans un monde qui est de plus en plus divisé et de plus en plus inquiet. Les conversations comme celles qui ont eu lieu lors du sommet, ou les conversations auxquelles j'ai pu participer tout le long de l'automne, montrent qu'il y a énormément de possibilités pour les artistes et les organismes artistiques au Canada d'être beaucoup plus présents au niveau international et d'engager des conversations qui intéressent les peuples dans le monde. On a une liberté d'expression ici. On a des préoccupations, je vois les préoccupations qui sont traitées dans nos œuvres d'art, nos façons d'interroger l'avenir, nos façons d'interpréter, nos façons d'amener une perspective qui valorise la diversité, qui valorise la jeunesse, qui valorise le dynamisme, qui est extrêmement menacé dans le monde à l'heure actuelle. Et je pense que le Conseil des arts, en ouvrant toutes les portes qu'on est en train d'ouvrir maintenant, est en train de préparer un avenir qui est extrêmement prometteur pour les artistes de notre pays. Le Conseil des arts a signé, à l'occasion encore du sommet en mai, une entente, par exemple, de partenariat avec le secrétariat de la culture du Mexique. Il faut voir, on a signé cette entente au moment où on était dans les affres de la renégociation de ce qui était l'ALENA. C'était très important qu'on puisse avoir des relations culturelles entre le Canada et le Mexique. Et on a signé cette entente-là. Et cette entente-là a déjà maintenant va se matérialiser parce qu'une des réalisations de cette entente de partenariat, c'est le Festival international de Cervantino, qui est un des plus importants festivals des arts de la scène au monde. C'est un des 250 festivals qu'il y a au Mexique, mais c'est le plus important au Mexique. Et on a eu la chance
de pouvoir proposer, on s'est fait en fait demander si le Canada accepterait d'être l'invité d'honneur pour le festival qui a lieu très prochainement au mois d'octobre. Le thème de ce festival est migration, qui est un excellent thème pour le monde actuel. Et le Conseil des arts appuie très directement et de façon très enthousiaste la direction du festival qui prépare son programme. Donc, dans la discussion qu'on a avec la direction du festival de Cervantino, on porte beaucoup d'attention à mettre en lumière le travail et les réalisations des artistes et des compagnies qui sont émergentes, aux œuvres qui reflètent l'ensemble de la diversité culturelle et régionale du Canada, nos 2 langues officielles, ainsi que les voix autochtones. Donc, on réalise qu'on a un rôle, d'une certaine façon, pour être capable de présenter l'entièreté, le spectre complexe du paysage artistique canadien. De plus, tout au long de l'année 2019, le Conseil va continuer de soutenir la présence du Canada en tant qu'invité d'honneur à la Foire du livre de Francfort en 2020, qui est une des plus importantes foires du livre au monde. Mais puisque le Canada est l'invité d'honneur là aussi en 2020, c'est aussi l'occasion d'offrir une vitrine extraordinaire pour la programmation en art du spectacle, en art visuel, en fait pour l'ensemble de la création artistique du Canada, non seulement à Francfort, mais j'espère, dans l'ensemble de l'Allemagne. En partenariat avec le ministère du Patrimoine canadien, on a créé aussi une nouvelle initiative de financement qui appuie plus spécifiquement la traduction d'œuvres en allemand, d'œuvres littéraires et non littéraires. Et ce programme-là est un programme qui connaît déjà beaucoup de succès. We know that digital technologies are also a key element in extending the reach of the arts, internationally as well as across our vast country. That's why we made a commitment to deliver 88.5 million in grants through our Digital Strategy Fund between 2017 and 2021. Again, a very ambitious commitment. We launched the fund in the 2017-18 year and distributed during that first year $6 million through 45 grants to support the arts community in its digital transition. In the process, and since then, we developed a more profound understanding of the current realities and needs of the arts in Canada and of the Canadian public. With this in mind, we now need to evolve the Digital Strategy Fund to maximize its impact. It's a very interesting concept that we created because the Digital Fund is not a program of the Council. It's really a fund, it's a strategic fund, and it means that it is a space at Council where we can experiment, we can test, we can adjust rapidly, we can react, and we can, in fact, act and operate in a digital thinking approach as opposed to a more linear or bureaucratic way of working. On December 17, 2008, we made, so just before Christmas, we made a new funding opportunity available through the Digital Strategy Fund. And it means that organizations that received core funding from the Council in 2017 and 18 can now apply to receive funding that will help them to scale up their engagement with the digital environment. It's really a new initiative because the fund was really imagined at first to support initiatives that were, forcing or encouraging cooperation and collaboration within the sector. We still believe that is the key for the future, but we realize that many organizations need more capacity to even be able to cooperate and collaborate with the others. They need some support in order to map what is their state in terms of digital capacities, what could be their plan in terms of becoming digital organizations. And this new initiative is really meant to help them
to offer them the financial capacities to hire experts and consultants in order to make that kind of a leap from where they are to participating in a more collaborative future in terms of digital. So the deadline for this opportunity is like tomorrow. It's February 4, so it's very fast. But it's not an onerous process, and I really encourage people leading organizations like that to think about that and to act and to apply. It will be the first in an expanded suite of offerings we have planned in the Digital Strategy Fund in the coming year. Again, this is a fund that this is a fun fund because we can adjust, we can play with it, we can try things, and we are observing what is happening everywhere in the world, and everybody is struggling to help the art sector in order to do this transition. So we don't think we have the secret recipe. We think we need to try and work with the sector. So over the next few weeks and months, you will hear about new initiatives in order to make sure that this fund will be spent and will have a lasting impact and a transformative impact for the sector. As with all great journeys, we have set out to transform the Canada Council. We knew we need to calibrate our trajectory, and we're proud of the impact we already had, and we remain dedicated to put to the commitment we put forth in 2016. At the same time, we also prepared to make the necessary changes to ensure that we can fulfill those commitments and optimize our contribution to the arts sector. This question of, keeping the focus, delivering the commitment, but also being open and intelligent and wise and agile enough to make the adjustment that our needs is really important. It's not, we have a plan and we do the plan, we don't listen to anyone. We are listening and we are adjusting. We understand our investment to have an impact on the lives of Canadians in many different ways, and that's because an investment in the arts is more than just a financial investment. It's a social investment. It's an investment in the future of our society. The arts have this incredible capacity to bring diverse people together, to foster communication among them, to encourage their collective explorations of new ideas and sometimes of very challenging ideas. In the words of the Franco-Manitoban writer Gabrielle Roy, et je vais la citer évidemment en français, nous connaîtrions-nous seulement un peu de nous-mêmes sans les arts? Would we know anything about who we are without the arts? We are ultimately committed to bringing people together in celebration of our shared humanity across Canada and indeed around the world. We're thrilled to see how our commitments have contributed to this goal in 2018, and we are absolutely committed for an ongoing success in 2019. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon, Pierre. Very rich, interesting information. So in recent months, and as part of our ongoing work at the Canada Council, we follow major societal trends that are really relevant to the arts and to the Canada Council. And as a result of the announcement around our annual public meeting, we've received several related questions. So to start the question period, we thought we'd start by beginning to respond to those areas first. So I'll turn to my colleague, Eliane. Eliane, sorry for my back. I'm just also speaking to our web audience. To start this first question, please. Thank you, Michelle. Simon, how does the Canada Council ensure artists in regions across the country have access to and are successful in obtaining funding? That's a good question. What is really important to every time we discuss how the Canada Council is investing across Canada, we have to have in mind that we are responding to the demands that are coming from the artists or from the organizations.
We don't create that demand. We don't, just sprinkle the money. We are responding to the asks that are made to the council. And one very important principle for us, what we try to achieve, is to make sure that no matter where you are in Canada, when you apply to the Canada Council, you have the same possibility or the same rate of success. So if you are an artist in Manitoba or Toronto or Newfoundland, we hope that we can maintain a success rate, so the number of projects that are supported compared to the number of asks, that is more or less the same. So we really pay attention to that. But obviously, the level of demand in terms of projects and money is uneven across Canada. This is why we are working very hard right now to make sure that we will reach more and more, especially newcomers across Canada, in order to make sure that we can respond to demand. And this is why also we're working a lot, we're partnering a lot with regional arts council, provincial arts council, municipal arts council, in order to make sure that there will be a sustained ecosystem where demand will flow, because we are at the federal level, and frankly, the arts is developing from bottom up and not from top down. Merci. We have 2 more questions that we had received in advance. So, Eliane, I'll ask you to ask the second one. Thank you, Michelle. In recent years, the issue of harassment in arts workplaces has emerged. What is the Canada Council doing to ensure healthy, respectful, and harassment-free workplaces in the arts? So again, and this is really an important question, and obviously it emerged and notably became prominent because of movements like the Me Too movement. And that movement, it's interesting to realize that it's a movement that was initiated within the art sector, or the cultural industry in general. So we pay attention to any of those movements. And the way the Canada Council reacted to that movement was that, first and foremost, trying to be exemplary in its own policies and the way it deals with those issues, but also finding ways to support the sector in order to promote best practices and in order to advance ways of equipping the artistic organizations to fight harassment and bullying and abuse. And one way we did it, last year, we made an announcement with Canadian Heritage, with the Ministry of Canadian Heritage, to support a council, the Council of Human Resources in the arts sector, in order to develop tools, toolkits, consultations, and all of that to advance, to make, all the policies and all the capacities more robust inside the arts sector to fight those behaviors that are absolutely not acceptable. Obviously, it cannot be the Canada Council. One organization cannot stop everything. We cannot police the art sector, but we think it's really important to make this question prominent in all our value statements and all our speeches, again, to be exemplary with our own staff and to support organizations that can help the art sector to advance its capacity and knowledge to promote healthy workplaces. Great. And Thank final, you for the question. It's yes, a good question. It's a great question. Thank you. So, third question before we move to our live audience. Sure, thank you, Michel. Une question en français. Donc, Simon, il y a quelques années, le Conseil a changé l'intitulé du genre admissible de l'essai, qui est passé de études et essais à essais littéraires. Est-ce que le Conseil des arts est toujours engagé à financer les essais? Absolument. Ce changement-là qui a été fait en 2004, avant que j'arrive et avant le nouveau modèle de financement, ça fait quand même un certain nombre d'années que c'était déjà en discussion. Il faut dire que historiquement, le Conseil des arts du Canada et le Conseil des sciences sociales et humanités, c'était une même organisation. Il y a une histoire là. Donc, pendant un bon bout de temps, on soutenait à la fois la littérature, les études, les publications universitaires. Donc, c'était la même organisation. Mais évidemment, au fil des ans,
avec tous les changements, avec la création d'un conseil autonome pour les sciences sociales et les humanités, le conseil a décidé de se concentrer de plus en plus sur la littérature, qui est son champ d'expertise, et l'essai est un genre littéraire extrêmement important. Je dirais que c'est un des genres littéraires les plus... qui prend de plus en plus d'importance. Il y a un courant, il y a une présence de publication d'essais au Canada qui est formidable et qui est à la fois le reflet de la vitalité de notre démocratie et aussi d'une certaine façon une police d'assurance pour que notre démocratie soit vraiment vivante. Parce que l'essai permet de discuter des idées, permet de présenter des points de vue d'auteur, permet de le faire dans un genre qui est abordable, qui est pas simplement scientifique, mais qui ouvre des perspectives, qui questionne de façon libre. Le Conseil des arts du Canada est absolument engagé à continuer de soutenir l'essai comme genre littéraire. On y croit, c'est très important, c'est quelque chose qu'on reconnaît dans nos programmes de subvention, c'est quelque chose qu'on reconnaît dans nos prix littéraires et c'est quelque chose qu'on reconnaît aussi dans notre programme, par exemple, de droit public. Donc, il n'y aura aucun recul sur l'engagement du Conseil des arts à soutenir la littérature et en particulier l'essai. Je sais qu'il y a toutes sortes de discussions et d'inquiétudes sur cette question-là. On a eu la chance, j'ai même été personnellement impliqué dans certaines de ces discussions, de rencontrer les associations d'éditeurs, d'expliquer la position qu'on avait, de tenter de les rassurer. Et on est toujours en discussion pour s'assurer que les définitions soient les plus claires possibles. Mais je pense que ce qui est important au Conseil des arts, c'est de comprendre qu'une fois qu'on a défini quelque chose, par exemple, l'essai veut dire X, Y, Z, c'est aussi au jury, c'est aussi aux auteurs, c'est aussi aux essayistes d'interpréter les définitions et d'arriver à des positions puis à des jugements qui sont éclairés. Et je suis absolument convaincu que c'est ce qui est en train de se passer en ce moment même au Conseil. Merci. Merci pour la question. Merci, Simon. Now it's time to take your questions. So those from the live audience, I'd like to remind everyone that we can't speak to specific files or applications due to confidentiality reasons. So we ask that you please keep your questions more general in nature. So we're going to take questions from the room as well as on social media. If you're here in person, we invite you to come stand at the mic so we can capture your question for our web audience. And please don't forget to introduce yourself. And for those of you online who have any questions, please use the hashtag Canada Council 19. Je rappelle que le mot clic en français est Conseil des arts 19 pour nous poser des questions sur Twitter. Donc, please. Bonjour. Oui, là, ça fonctionne. Oui, moi j'entends. OK. Paul Lauzon, c'est un intérêt personnel. Je me demande combien de conseils des arts, c'est-à-dire combien de municipalités qui n'ont pas de conseil des arts ou combien de conseils des arts municipaux dont vous êtes rattaché. En fait, les conseils des arts municipaux, je dirais qu'au Canada, ça reste encore une rareté si on compare, par exemple, les services de la culture dans les villes puis les conseils des arts. Mais, et surtout au Québec, surtout du côté français, ça reste une rareté. Du côté du Canada anglais, c'est quelque chose de plus commun. Mais une fois qu'on a utilisé le mot Conseil des arts ou Arts Council, il faut qu'on regarde exactement ce que c'est et comment ça fonctionne parce qu'il y a toutes sortes de définitions. Mais ce modèle-là, c'est-à-dire d'avoir un organisme qui est spécifiquement dévolu pour soutenir les arts à une certaine distance plus ou moins grande du pouvoir politique, c'est encore un modèle qui est important au Canada et nous, on travaille. Quand c'est un service de la culture, c'est un service de la culture, on collabore avec eux. Quand c'est un conseil des arts, souvent on a un vocabulaire commun puis on travaille plus facilement ensemble. Merci. Hi again. My name is Peter Zanetti. When I speak to all arts organizations here, many in their documents refer to the queer community as LGBTQ, which is long-established acronyms for lesbian, gay, bi, trans, queer, etc. My suggestion is to put 2S in front of that, i.e. 2S LGBTQ, in respect to the two-spirited. This is our ancestors who were on this turtle island long before colonialism came
came over. So it is my suggestion that Thank you. in We'll- future. Thank you. Yeah, I think we should. That's a Well, good I answer. won't dispute you on that. Thank I agree. you. Mon nom est Sergio Martinez de l'Atelier latino-américain de communication de Montréal. I have a question regarding the role or the place of the ethnic or cultural communities in regard to the funding from the Canada Council. I am the representative of an organization that publishes books. We have published books in Spanish, but to our surprise, if we want to translate or to publish these books in either French or English, it happens that the Canada Council doesn't fund that because it only funds translations from one of the official languages into the other official language, but not from third languages. So I wonder if that policy could change, or is a policy that there is a reason for that. I mean, if there is a reason, in a way, it is ignoring the fact that there is, I guess, a lively publishing work on the part of not only the Spanish, but other communities that publish in third languages, which at the same time are interested. Nous sommes très intéressés aussi d'avoir notre livre connu par la société canadienne générale, par les francophones, les anglophones. Et pour ça, nous avons besoin d'avoir les fonds, les financements. But the Canada Council doesn't fund that. I want to know why. And I cannot answer you because I don't know. But your question is important, and we will, I assure you, and any question I cannot answer today, we will answer your questions in the next few days. I'm sure there are reasons for it, but I just want to say that we should not. I understand your point. I understand your argument, but I think that the question of the space for diversity and the cultural communities is not equivalent to the question of translation, because obviously we do at Canada Council make a huge place, and I hope it will be bigger and bigger to diverse voices. But this question of publishing, translation, and all of that, I don't have the answer. If one of my colleagues, or we will give it to you in the next I few think days. maybe the policy question that you raise is actually very interesting. Next time someone asks me the And- question, I will know. I can assure you. I don't know. But it's there's around the room, there's all sorts of Canada Council staff who I'm watching are very actively listening. And as Simon said, we do really take those type of questions very seriously, and we'll be putting all of our minds to that and come back to you with an answer. Okay, Thank you. Thank Merci. you. Thank you very much. Thank you. Please. My name is Nilambri Gai, and I represent Le Groupe Culturel Montréal Sarai. And I have one question and one comment. This is regarding the recipients of core funding. My suggestion would be that we could have more engagement from the program officers through the years. We do get to hear from them after following the jury deliberations, or when we have to receive our annual funding, but we do not hear from them throughout the year. And it would be good for us to know that they read what we have written, or we have commented upon, and to give us some feedback, just as we can give feedback at this session. It is a suggestion that would be very helpful if this could be done. Yes. At the same time, I kind of need to say that Canada Council is supporting now something like 3,500 organizations in Canada. So the question of the capacity, the simple capacity to have those ongoing conversations is limited, but the fact that now we are on longer cycles in terms of grants
will also create more opportunities, more time in order to be able to have those conversations. But yes, I think the commitment to have more engagement and the suggestions to have more engagement is something we want to honor. But there's also a question of a real capacity. I know that too. The question I had was about the OLMC and what other goals does it have other than engagement or development of market access strategy? Some of the organizations that work on a shoestring budget are not able to or do not have the resources to engage in something like a market access strategy for official language minority communities. So I feel that there should be some way in which greater support, or we can find out if there are more goals or other objectives of this particular funding than just the market access strategy. Okay, we'll take note of that. Those like market development, I mean, those are also agreements we have in a larger context with the government in terms of the situation of the linguistic minority groups. But certainly we can think of a kind of a larger spectrum of support. Yes, it could be improved. I don't have any issue with that. Thank you very much. Thank you. I am not going to get into the file itself, so therefore I have provided some feedback and I have given it, I think, to Bernadette, and Thank I you. look forward to hearing from you. Thank you. Yes, please. And then after this lady's question, we'll go to a couple of online. Thank Please. you. Hello, my name is Yolande Modera, and I represent the Ottawa African Festival, Pan-African Coalition of Canada. And my question, after having worked in the arts in Canada for about 30 years, how are we going to help the smaller, diverse arts communities and organizations understand and adjust and adapt to the perspective of the Canadian Council for the Arts and in Canada? Because being a consultant in the field, I'm constantly working with smaller organizations and seeing their struggle to understand the policies, to understand how do we approach this and be successful. It's an excellent question, and actually it's, I mean, that's a question for you, that's a question for us also, because for the first time, because there's always, I mean, you can always promise and invite people to come and all of that, but Canada Council is committed to have, as I said, a lot of new first-time recipients, so, and the money is there, so it's there. The bridging, which is, you know, where people are and where they need to be in order to be successful, that bridging could be done in many different ways. I saw in different situations in Canada, sometimes it's directly with our program officers, sometimes there are mediators, there are associations, there are NASOs, I mean, there are many different ways to do that bridging, but we, for sure, at Canada Council, do understand and are committed to make this bridging happen because we want to deliver this commitment of having first-time recipients by 2021. So it's a good moment. You are here in Ottawa, it's even easier, but any suggestions to make it happen, since you have that experience, we want those suggestions because we are really working on it. And in fact, for the first time, because I've been on the board before, on the board of the Canada Council for 10 years before being here, I can see now at Canada Council, and they are in the room, people working on that, there's a real outreach strategy to reach the people, to organize those sessions, to answer those specific questions. So your timing is perfect, and I invite you to talk with us about that. And we want to make it happen. It's really important because we cannot be in a situation here at Canada Council saying, okay, we have all those possibilities, people are there, and not build that bridge. It's important for the artists, but it's also important for the country. Okay. So thank you. Merci. Thank you. Thank you. These are excellent questions. Eliane, do we have questions from our online viewers? Yes, I would like to read a question we received by email, actually.
So this question is from Jeffrey James, who asks, Council has eliminated matching grants to museums for the acquisition of contemporary Canadian art and severed long-standing agreements with artists' residencies in New York, London, Berlin, and Paris. Is Council failing to understand the importance of timely acquisitions of Canadian art driven by curational vision? Those decisions I know because it was debated exactly when I came to the council. Those decisions were made again some years ago, 4 or 5 years ago, after extensive consultations and reflections at that time in the visual arts division of the council, service of the council, and the conclusion was that a lot of artists, and we have been convinced by that, came to the conclusion that the Canada Council should come with a much more flexible system for residencies around the world. That instead of spending all the money for 5 residencies in the world that were a lot of the time, serving one type of artist with one type of availability, and sometimes many times the same artist, we thought that it would be much more productive to take that money and invest it to create a program of residencies that would be much more flexible, where the artists themselves would create their residencies as opposed to be told, you go there because we have an agreement and we're spending the money to maintain those residencies. So it was the decision, and since then we even invested more money for those residencies. So, and what we can see now is that there are more artists with different conditions who are conducting more residencies in the world. So this is why we made that decision. The acquisition budget was another decision where, again, the idea was to invest the money and take the acquisition as part of the ongoing operation of the organizations and invest more in the ongoing operations of the galleries and organizations in order to make acquisitions. So not treat it as kind of a separate activity, but bringing it back to the central in terms of their activities. And again, the money that was there has been augmented since then, and we kept some prices also who helps to do acquisitions. But again, it's a question of, we had those models in the past, they were successful, they had some kind of a limited impact, and the decision was made after consultations that offering that to more people in a much more flexible way could have more impact. Obviously, I mean, we will know more and more, with more and more experience, how those decisions were the right one, but this is where we are today. Merci Simon. On a temps pour une dernière question. One last question, Eliane. Thank you, Michelle. I'd like to ask a question that we received on Twitter. It is from Julian Legere from Vancouver, and it's concerning harassment. So he asks, has there been any discussion about having grants include some demonstration of safe work environments, similar to new requirements of demonstrating Indigenous partnership to avoid cultural appropriation? In fact, now when an organization is applying to the Canada Council, they have to make a declaration about the safety character, the safe character of their workplace. So they need to make a commitment that they're providing a safe workplace. And every time an issue is a serious issue or could be raised, it's something we can debate. We also always had in the recent years the question of the healthy organization, which includes that. So it's there. It's not kind of a granting criteria per se, but it's one aspect that we will look at. And if they are real serious issues and they are threat to artists or to audience, obviously the Canada Council could act, has the possibility to act. Thank you for the question. Excellent. Merci Simon. Merci Pierre.
And thanks to everyone who's joined us here as well as online. En conclusion de cette rencontre, j'aimerais que nous nous laissions sur une performance artistique de la chanteuse Erta Ekoso. Erta Ekoso est une artiste franco-ontarienne d'origine africaine installée au Canada depuis plusieurs années. Elle a 2 albums à son actif et elle en prépare un nouveau intitulé Musiki and Me qui verra le jour en avril prochain. Erta Ekoso est l'une des artistes que le Conseil a le plaisir de soutenir. Erta va nous interpréter Tiens-moi par la main. Elle sera accompagnée par Abel Maxwell au chant. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Erta Ekoso. Morsian wali mod awadini Morsian wali mod ahur mona maunya Morsian wali mod awadamni punda chumka Silen mona Kopka Tiens-moi par la main Tiens-moi J'ai bien dormi dans tes bras Tiens-moi par la main Serre-moi fort J'ai bien dormi Simplement Tiens-moi par la main. Abel? Comment ça va aujourd'hui? Tout le monde va bien? Je vais m'excuser. Est-ce qu'on peut reprendre, s'il vous plaît? S'il vous plaît, merci. Désolée. Je suis très désolée. Morsiagen wali mod awadini Morsiagen wali mod ahur mona maunya Morsiagen wali mod awadamni punda chumka sake Tulum mawali mod ahum bengni Bon silen mana Kop meka Tout le monde a quelqu'un qui l'appelle quand ça va mal Tout le monde a quelqu'un avec qui il partage tout Tout le monde a quelqu'un qui l'écoute Tout le monde a quelqu'un qui l'aime quelque part Mais si toi tu n'as personne Tu m'as Kopmeka Tiens-moi par la main Tiens-moi J'ai bien dormi dans tes bras Tiens-moi par la main Serre-moi fort J'ai bien dormi Simplement Tiens-moi par la main Tiens-moi par la main Abel Tiens-moi par la main
fois je me lance avec bravoure. Je plane entre les aigles et les vautours et déploie mes ailes à ton secours. Mes ailes à ton secours. Repoussons la nuit comme fait le jour. Nous vaincrons la haine avec l'amour. La haine avec l'amour. Tout le monde a quelqu'un qui l'appelle quand ça va mal. Tout le monde a quelqu'un avec qui il partage tout. Tout le monde a quelqu'un qui l'écoute. Tout le monde a quelqu'un qui l'aime quelque part. Mais si toi tu n'as personne, tu m'as. Oh, tiens-moi par la main. Tiens-moi, j'ai bien dormi dans tes bras. Tiens-moi par la main, serre-moi fort. Je vais vous demander de tenir la main de votre voisin comme ça, en symbole d'amitié, d'humanité. Tiens-moi par la main. Oh, tiens-moi par la main. Tiens-moi. Tiens-moi par. Oh, tiens-moi par la main. N'ayez pas peur de votre voisin, tenez-le par la main. Souriez-lui un peu si vous voulez. Tiens-moi par. Oh, tiens-moi par la main. Oh, tiens-moi par la main. Vous pouvez chanter avec nous. Très joli. Tiens-moi par la main. Allez-y. Tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main. Merci. Je suis désolée pour le track. Merci. I think we can all agree that was an absolutely wonderful performance, and you never have to say sorry for a live event. There's something extremely touching, and we're lucky. So that was a wonderful way to end our annual public meeting, which concludes the live stream portion of our event. And I want to thank everyone who watched this online. Merci à tous et ceux et celles qui nous ont écoutés en ligne. Je vous souhaite une très bonne soirée. Have a lovely evening.